The Sharp Talk. Nakulu wiki wedde lwali nakulu wa kubiri era lwalinga bwe luti nemba subiza nti wiki ejja ku lwokubiringa 17 tujja kukomawo ne program yo enganzi STV The Sharp Talk. Amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukuweereza buterevu okusinzira wano ku Sky Complex ekizimbe kyasinze okunyira wano mu Buziga Katuso Road. Gwe munaye akajoininga The Sharp Talk omulundi gw'ogusooka neyongera okwaniriza naawe abadde naffe okuba shono byatandika weebale nnyo weebalire ddala sheno ya bya politics current affairs era nga tubeerawo n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana abeera buli lwakubiri okutunula okugonjoola ensonga oba n'okutunula ensonga bwe zigenda maaso mu ggwanga kaseera ke tuli mu ka bya bufuzi era nga politics elections electoral commission abo tebatudde beetala wansi niwakulaba nga bateekawo okulonda okw'amazima olunaku olw'eggulo babadde ne press conference era byetugenda otandikirako naye nga tunatandika mukunavu tebatwala budde bwange wano nsanyisa okulaba yes nsuubira buli kimu kigenda bulungi you see for you mwabamawulire nabagamba ti omuntu yenna nze saasomalo naye aicompasate abaana bami babuuza balooya kasamala okufuna idea nga nzeeyo ku political science nzeeyo ku logic nzeeyo ku propaganda omuntu atasoma political science nga teyasoma logic nga teyasoma propaganda ebintu bimuzibuwalira kakati let me tell you all of these problems originate from one thing nti bo ba mafia era nkubuuza tulwanyisa Bobi Wine oba mafia hawenyewe akasira ke tuli mukabya kulonda Bobi Wine Tamale Mirundi are we fighting the opposition wiki ya kubiri ya campaigns presidential candidates 11 bali mukutalaga bitundu by'eggwanga ebyenjawulo banoonya obululu tukimanyi nti COVID-19 yakyaliwo crowd abantu abagobera bwenna abesimbyewo bayitirivu nnyo nnyo eggulo electoral commission yatuuzizza naye temuteekako byabwe kumalya budde ate biriko ebyo olunaku lw'eggulo electoral commission yatudde n'abo candidates 11 ne ba representatives baabwe abamu nga balemeddwa okukaanya nga bagamba nti tebasobola kukola campaigns nga tebasinkanye bantu tuli mu kiseera kya COVID-19 electoral commission yayise ebiragiro negamba abantu COVID mafias bibalina okutuuza anti COVID mafias nkugambye Mukulu Tamale wali ku table yemu netta genda kubanga are we going to rotate around one point anti wagamba which one do you want me to explain anti wagamba nti tugenda kukola rallies scientific campaigns just soboka tuzirabyeko kakano nabaga nti ebyo byabwerere kakati nze nkugamba nti nabagamba nti bw'obanga oyagala okumanya ensonga olubuto si lwa myezi 9 olubuto luva ku courtship mwekwanira bbanga ki kakati bw'abasinga obungi mulaba lubuto you explain yes mafia ekibi kye yakola yali temanyi yali eyagala kusuula Museveni that's a very big point mu campaigns mulimu ba mafia era tumwebaza kyajjayo omuntu tumwebaza you stink why don't you hide your ugly head mwayino nebintu the mafia zisukulairo kakati njagala nkubuulire covid ogwogamba abantu wamwonoona people don't think that Ugandans are fools Ugandans know oba obulwadde bwe buli oba tebuliyo from the people they bury from the victims of covid. There is a census. When the soldiers die in Somalia, even if you don't inform me, I will see by the coffin sellers, the market will rise. I will read in the newspapers in Integra, nti obulango buno bayita cause list, abajalisi bafudde bakaba abajalisi bagala kuteeka off estate. You are not the only source. The most important thing is the public. These people, the National Task Force, Yadam Kuba said, bakunganye motoka nti baziko ziriwa motoka zibakunganye ziriwa bakafuna ambulance gali yuko wapi kwa 3:5 kakati kasitoma lo okutta nabaga nti ekibuuzo ekiri BC nabaga explain what's the diagram above nogamba enyenye nogiyite motoka nebisejja jigwa na wano kakati bino byonna bya covid bye boogerako babitira wano ngolobuto luna nti badira covid ne bamuzanyiramu era tosobola abantu bamanya bameka abafudde
Did you take people in Europe? It was there. It was death is seen, sickness. This is a very big, important issue. COVID mwamubiramu and you eroded the battle over COVID. You lost it. Daily Monitor nako olwalero. Daily Monitor, yes. Gugamba anti candidates cry out to electoral commission over brutality. Kankugambe wano. Nabagamba kano si COVID COVID nabaga nti mujja kusasula obusuma n'obujozi you will pay nakibagamba nti mujja kusasula olwa COVID-19. Yes nabagamba nti nabagamba COVID wali anti nkugambye is not at that magnitude nti abaana bazze ku ssomero n'abazaayo mu 7. How many people have been brought back? That was a census. According to Minister of Health, Agamba 45 so far. Where kits, ngazires, million abe, ayina mobile ambulances. Omwana munge ngakasajja afulumiza billions kumwata. Bazib. Inflating once public for Abaganda batugamba. Amaso g'omuganda gali mu ngalo. Amala kulabako. Two, the source must be credible. This is why people trust me. Nti Mirundi azatulwanira abasajja bano mpandika n'embalaga naye nga b'obwongo bwa. How can you expect me to work with the Canon Knight eyalimba abaana bange nti Museveni atulage tetwali Museveni ebweru banziti? How can you expect me to work with the Don nga mumanyi nti Don is a hyena oli nanyini mpisi yeekukomi? How can you expect me to work with those people nga abamawulire bali hostile? Abamawulire buli lwe tubateekawo COVID biki bateekawo bogus company Lulia research and research ne babba ne badduka ne buledi obw'omukyalo ne mububba to work with such a people. Kakati akatabo kanna akawandikira ne nkabagamba ne mbagamba nti mujja kusasula COVID mumuzanyiddemu. In fact mukamba buli n'ekisawo ky'entebe tebagula COVID sente baziba million 10 ng'ebitomo na bikalu airport. Era neewuunyiza omukazi ava entungamo omukazi afuna miliyoni 3 omwezi omukazi owa human resource n'alagira bayuze ebifaananyi bya Museveni. If you people who get 30 million per month you were bitter, what about us? Bemukubye ne mujoga bemujja ku ledi eno bekogera bamawulire buyuzi bekalagira yiragire bakwasa omutwe tumwebazaji je kuba mukubeba mwasa omutwe amubeba mutirewo tumwabazi yavayo deli kati ali ministry ya eyo mujijako nalabikaliza kalisa wali 10 bamutisubiza 10 billion nengamba kalisa nti okuddamu okulabika ku TV yo balirangako birango byabafu tolinja baku amulayike pigi ayiraka reverse gear yabadali 7 PS n'abatu abakuba kalisa singa bali yegeneze ekibuli mukakaza. Yes kubanze nze ndi steady nti people understand me. I protected my credibility. Pork is pork, even if nabagamba nti mafia ya Uganda. In many cases, mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafia look at the challenges to the country in terms of money, benefits, and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to the communities in Uganda, the mafias exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up, but the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees where almost $1 billion was raised, but not spared by the corrupt mafia. The number of refugees were inflated and the money was stolen. Okumanya basajja bano era bakwatayo omunyampi omusoga. Sente bazi 1 billion raised here. Nebwokya obunankani bw'abaana bonna mu kisenyi obusapulayinga obuwunga tebavuganya
obusuma bwe batuula bwe in the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threat the locusts posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias have a strong foothold in the government. The mafias have control over the media, especially Kanagis's empire. They use government institutions such as IGG's office, the Auditor General office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way Python operates when killing is free. Mafias bombard their victims with the negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend. So what role are they playing in this election? Anti nkubulira nti ekibalema era nakiwandikako muno nti harmonize what you need to do nalabula electoral commission. Nze bwe nkugambanga ekigambo tokiddangamu nakugamba opposition eyo ejja kuva mu kalulu bajja kavamu bakabalekere n'okuba kino nti abasajja babwami balinga abalinda koni this one, and you have a media team, because a strong media team would be to monitor. You get people who matter in media institutions. You get people tumukunde abasinga nalabye jonga new monitor alaze crowd ngadi de crowd ya Bobi Wine agisazemu eside ajiwadde tumukunde ngaba abaje wetu mukunde kati kitegeeza Museveni is facing a hostile media. Why? Abantu be babya abamawulire sente bazibba bekaledi yakomukyalo ne bakabba omusajja we bagire ku covid yagamba buli kaledi akafuneyo dole ne wabawo omujozi saabajozi n'ateekako ka kampuni ke search and search sente ne badduka nazo. This is a protest from the media or a controlled media. If these people withdraw today, electoral commission yagaana okuyita by European observers, does he know what it means? Are they not present? Anabayita twabalabanga bachalira buli political party. Anti okubayita to observe elections, you must invite them. If you don't invite them, what are you hiding? And at what stage? So there's something fishy. Electoral commission nayo ne bagitikkamu abantu baabwe abatalizo ninga. Mzee Tamale. Olutalo kati nze nkulya ne gamba. Nti ebyo nabyogerako nabiwandiikako. Ne nkugamba nti nakugamba nti what needs to change mu elections I write akatabo kaddika wakawandika ngonteeka nabana Friday July abalinze okubba sente badduke the grabbers 2020 pork is a pork whatever form you put it. A good Muslim does not eat pork. Nakugamba what needs to change, we all need to agree on the following. We should agree that the opposition is not interested in election because you already know the outcome. Bajja kavamu bakabalekere musikalize mu buno obugwagwa bwamu obuwumba tutu okufungula ndiga fe mu Baganda omuntu asinga obusiru ye mufungula ndiga okutegeera nti endiga nkazi amala gibikula kikira oba nsajja tumuyita mufungula ndiga omuwumba tutu yaddako ekimpemempemi Uganda muvumi kati nkugamba wano nti bajja kavamu nakipolitikikinga naye nkugamba number B. Museveni's anti-corruption crusades against the mafia have also adversely affected Dr. Besigye's campaign funds. Teyazi, nelina mutegedde. Besigye is funded by mafia gang in the government. Nabe wagulako akolaga ne win. Byomere namuddukako, byomere naleeta Bobi Wine. Temwamulidde ku platform yange ngagamba. Ti when I saw Bobi Wine in Western Nile, I had to hide under my desk. Why? I groomed Bobi Wine, nurtured Bobi Wine, funded Bobi Wine. Bobi Wine has now gone out of my hand. The man admits. Nti bava ku Besigye ne balowooza gwe bana si kulekayo busuma. Mulekayo obusuma n'obujoze ekizibu kyammwe busuma na bujoze bagera bati ne basuma bagera bati ne bajoga kakati nkugamba nti Museveni namubala nti corruption agirwanyisiza Besigye ajja kuvaamu era taliimu nakituukirira. On the other hand, Tumukunde had also banked his hopes on the same source of money. Ezama mafia funding as Dr. Besigye, while Bobi Wine lacks the necessary nationwide network.
tajirina nationwide network eriwa ate tulabwa neno muno ati nkubuli bantu ate nte kankubuli ate kabagambe tibakola any kind of mobilization. I can tell you about Bobi Wine. One, every Bobi Wine goes ajja kufuna abantu nti buli abantu baprotestinga in fact Museveni is lucky nti singa bati talina basoma abantu mwebaze ne baleeta obutwe abali badde mu ndakiza mwanda they are going they are bankers hide you hide you create this hide with your nuggets kakati nkugamba ti Museveni is lucky Bobi Wine wakamulaba ne be mu page babeka batono nnyo they are on the ground Bobi Wine bava mu DP ne balage wa Bobi Wine because they know the ground yes ekyokubiri Bobi Wine is thriving on obubbi bw'enaalemu nti waliwo abagamba abantu timugende mu joininge Bobi Wine Museveni yategeere nti wano waliwo problem atuwe sente enaalemu people liwamubalirawo NRM people are encouraging people to go to Bobi Wine's rallies in order to force Museveni to give them money. Mzaitamale soko lindeko. Kurwaleza Bobi Wine kulika bagizi. Three, which is important. A generation that is desperate for change. Mbagamba. N'ekyo nkyakisinnyonnyola. Mbagamba nti Abaganda tutya nnyo olukusense measles. We struggle olukusense lukole ki? Lufulume. Okumanya olukusense tulutya. When olukusense strikes the family, you don't engage in sex. This is when omukazi wayitira mujjawe namugajja ngojjanjaba omwana okuba akimanyi mu ddwaliro teri sex olukusense nemukola sex omwana afa. That's the belief of the Baganda to ensure that all the attention comes here. Kakati olukusense kasalumala okuyiwa tuba terukyase mwana tukiwita olugoneddemu lwalufulumye. Kakati Bobi Wine ekirungi kyayinanga mwangu okuba bw'alaga Ekkalamojja n'agendayo President atekewo team abuuze what is happening in Ekkalamojja, who is mining the mine is there, who is guarding the mine is there. These are obvious things. When this man goes to Teso, ask two things. Did the restocking exercise bazifuna ente zaabwe for 35 years? Restocking babadde babansi. Two, how would you treat a man like Lieutenant General Angina? Bowoli ne bumuzanyirako Angina one rank at Geno nabula n'amafuta. When did they go back? Uyu musajja ali mwanyi muka abawanga agamu ateze naye amba president. Waliwo minister aveteso yene relief yali agigaba waabwe nga ayina president's ambitions. Is now I exposed him, is now hiding like a gonorrhea. Kakati eyo teso gitegeere. When you go to Western Nile, don't listen to this stupid Kagari. They are coming to say musician, take their Bobi Wine. And the president is making a mistake. What mistake is that? Waliwo communities ez'abasiraamu tebalaba mukazi. Njaka akawala. Sibaye waliwo n'akalala akaliwo akajoga abantu. I'm a gateway to Aboko, you gateway to your toilet. You are not Aboko. What have you done there? Kakati kugamba buli wamu. Singa mutabani wa Amin. Bano tebamujoga musimanyi katabaza atayina political and commercial value. You go there and see. When Bobi Wine goes to Busoga, you will suffer wound, stomach wound. Why? The Busoga complaining about sugar cane prices. Begabira licenses. Begabira licenses. Umunaku mbu totunda bikaji byo more than 50 miles. Tukolera abayindi. Kwega Busoga bikajo. Baba. Yes. You come. No. What to Bunyolo? Who owns the oil wells? Banyolo. Government. They even captured the kingdom. They captured the kingdom when they go back to Kirakiri Kuba and take a war. They even alleged that the Omukama is mad. So people are Mundi. You know you wait when the Bobi Wine arrives here. Sentence the number them is 1 million. You feel you give the Kabaka an expensive car. Does the Kabaka pay my school fees? My children. Mzaitamale kintu kyoyogedde mugo by'abantu muttaka mubbi omusolo mutigomeza abantu n'ogamba nti akalukano opposition bagenda cover what is going to propel them cover anti kyenkubuulira bakabalekere mubusigale mu buno bumba tutu bwabo no abali mu kalulu tubamanyi buno bufungulo ndiko bwabo obuti bwine kye bulimu nti bobusigale mu bwokka tukimanyiti wali teekalikiriziwa sooka olinde katono ngenda kunnyonnyola gwe sooka olinde wano nakugamba nti nobody Mao has successfully frustrated the efforts of the likes of Sagwana Medad to take over the leadership of DP
which would facilitate an alliance with the Bobi Wine's people power. Finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's back are in dilemma as the voters are angry with them for the flopped move to extend their term by 2 years. Therefore, Museveni's biggest challenge with the scientific elections looming is the entrenched mafia gang. They cannot accept scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions they have always been stealing during elections. In support of the scientific abanyankole n'obajjako amata n'obajjako ennyama abanyankole baali balabyeko kalantini ew'emyaka 10 abanyankole babuuza abasajja abakulu baali balabyeko kalantini ew'emyaka 10 kabasi byabadde akola n'azanya obubadi bwe eddiba lyente ligula sente mmeka nobody buys all regions people are angry. Yes, people are angry. In fact, the president would have a team again the gamba almost apologizing abantu bangereti middabu ndibabba. That would be a campaign this strategy. time I'm not going to wake up to byakona abasajja ngaba biri ngogo tumwebaze nakakuba mukomerere bakatuleze tumwebaze yakula akatala akebiti bilioni 2.7 bakamutwale mba mpire oba mutti and you raise your ugly head and you think we can join you. Yogera ku Usafi. Usafi bilioni 2.7 tumwebaze as minister of Kampala. By the time tumwebaze came to Kampala nga minister Museveni besi yatuwangula n'obululu 14 mu Kampala mu 217 nkatumwebaze ne mubba taxi ne muleeta basi ne mujoga abantu ne mbajjako emirimu ne mulumba obutale mubbe mutunde ettaka besi yatuwanguzizza obululu emitwalo 17 mu Kampala from 400 era bakugamba nga ate nze ekinnuma babuuzanga president Your Excellency, what is your comment about Musi? I wish I had had. If one Musi caused a defeat of 170 mitwalo 17, what if the president had 100 Musi? Yali kutte mukalu. Ngabo tumwebaze buli wali tumwebaze butudde tumwebaze rayiro like an envelope. Bantu bajja kukwara insight abantu bakube. Going back to elections. Therefore, with the scientific elections, it means no funds will be allocated to campaign task force. In fact, this drives me, Nkugam. NRM, the scientific elections, it means no funds will be allocated to campaign task forces. The money will be sent directly to local level structures of NRM, such as LCs. I don't see the mafias who have been pocketing this money accepting this. What about the security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept it to lose? Nzobongo wanakiri kasitola banga nkuzaddemu omwana kati ewa mumufunye omugezi wano kitange yawasa mu family ngezi naffe tuli bagezi genius bwenkubalira ekintu nenkubalira bwenti n'ogaana kabaka weddemu abo tebangi okane bwe bagatta obwongo bwabwe bonna katulinde kino kyogamba nti bagenda kuvaamu. This drives me to my submission that we should not waste time on scientific elections since they will cause trouble. A weak opposition with no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only resort is violence and chaos. You see it. They can take advantage of a population which has been devastated by COVID-19. Amutambulenjo kunjwa benale. Mwe ababa akawunga abateka akawunga nimukateka mwita kulina ateka akawunga mukawunga kamula mwe na ateka mwita akaponyi mugende babakube mugende nju kunju babakube tekisoboka bakindi yu balabe anga y'abantu. The process itself is tempting with no public rallies. The only option is campaigns on radio and television, whose owners may not allow rival candidates for obvious reasons. What about voting and closing before curfew time? Is it possible for voters, especially the youth, to leave before the results are declared? This will also spark off chaos. What will happen with the trigger happy local defense units operating in such an explosive situation? Losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes were tampered with
all their representatives were chased away from polling stations. This is also an area that can be exploited by the opposition to create chaos. With this background, I suggest that rallies be allowed, but all of people must follow COVID prevention guidelines of social distancing and sanitizing. Regulate transport to ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, create more polling centers to compensate space for the social distance of 4 meters as per health. Kubanko gamba ne mukulonda bajja kulwanirawo. Wano wakiriza nti COVID wali. Nzikiriza wali. Naye bano bamubbiramu kakati abantu ne batategeera magnitude twali badde libulo. Yes. Nebaduka dayona nasasula mulamu we najjagala pologulamu zange najja bwaswitchingako eno nali muttire ewala jivu limbom kwengwase lajivu namwetondere nagenda nembazi nkube tumwebaze mutti you switch me from one program to another bekalenzi gwe bakwasa omutwe. Kakati is because of this campaigns etulaba, our crowds etulaba, electoral commission egenda basa zamu. Electoral commission, let me tell you, electoral commission, and I wonder how a judge, a retired judge, who can be chief justice, because you have only 10 years there. Abaganda batugamba, when your husband does not leave money for firewood, don't insert your fingers to cook food. Electoral commission comes when? Does it participate? Kakati electoral commission, teyina buyinza to disqualify a nominated candidate. Let the judge quote the law. It would be President Yalijewo Diana, Najawo Minister in charge of health, Najawo National Task Force. Ata tambula na bakalulu kulutu. Netufunayo a new group that can man COVID. That can convince Ugandans COVID is still around. Kakati nkugamba tinze bwemba nkole namba sikola ABC. Are we going to see an upsurge of COVID cases after 14 days in those areas where people have divide where they have converged? Museveni is the national doctors, the doctors, Dr. Mwanje, they are about to discover a vaccine. A vaccine, you cannot produce a needle. You produce a vaccine. Tuina chira, together producing a motor, you were paying back. Literally, you don't believe in paying. That we can produce anything in this country. Babi, President India, what a billion in Mukaga. Nazo omusajja bamuyita Sembeguya nesiko ya Mario Zeta kesembabula alunde embuzi enjeru ziriwa ono omukyala simanyi mukyala ani tiyakola akawunga kamatoke. Where is it? Tell me. So literally chogamba tewali bano babbi project and they are lucky because Museveni is still around. Tubadde abana mwana yambozeza. You see, it is good to have children. Give them freedom and they are intelligent. Ate mumutya nnyo ono wa Bobi Wine. Omutira ddala. Amugwe mutya. Bali mubenje, bali bubiriiti sebo. Naye odde bali n'omutuuza. Kakati akola bibye bajja musiba. Namuwirira ne mutuusa mu university gwavume. Bajja muyola. Are you not worried for his life? Tebagenze ne babba computers ne bakola ki. Ne mugamba mbatte. Tadati tobatta. Mutta yejibye. 3 days you were dead. Waliwo obuvubuka bukolagana n'omupoliisi a senior police officer at Katwe is the man who is behind all of the crimes in Katwe. He's a senior officer. Miso has gathered information about him. Video. I'm going to hand over the report to submit. The man is related to a powerful minister who is also a thief. Katwe babbi bayina bu group obwo bukuba amasimu. Chokola bukube simu yange nkuvuma kinene. Yes. Bukuba amasimu ekiro. They are behind, the man is behind those boys ababa sente ku masimu. Aliwembera simu. Acha na repeat table. Mutwali wa submit bakaba mu submit mutereko video. Sindiyo huyo. All the evidence. Yes. Kakati nkugamba. Nti for one good thing about political science. A month, President in ample time. Go back to your bankers.
nze when I was sick omwana wange yafumbirwa nembagamba ne ogenda ku mbaga y'omwana wange nga nfaanana bwentyo attention will move from the wedding to my my elder brother you go and represent me there are times bwe muyinza okuddira omulalu ne mumuteeka ewantu ne musiba ababbi bano baali badde tebajja okajjayo omutwe bwe kati buyina ssente gye buzijja waliwo omuntu abufandinga we must be relevant to Museveni no the time to be relevant to Museveni mwagyonoona you have incited the whole country so therefore nze kyembagamba nti ebintu bino tuli ku lubuto kotishe bwetulemi nti Bobi Wine is not Bobi Wine yavamba mikono gy'abamafia naye ekirungi kyetulina nti yafuumudde enfuufu we can explain tulina maje you see all countries that have but what is your all governments abantu ze bakubye ne bazijjawo teziyina maje tezi aminity ofa wa amini gwomanyi bulungi toyi aminity yayina maje aminity musayi totya this they have come to say musician take their Bobi Wine take their baby cool take their kusasa and see for olukusense luyiye we must be very lucky we must start checking where the rain started beating us go to Bunyoro who are owning the oil wells are they Banyolo a reading Munyolo Kalisa was sacked by that mafia group babesente za mafuta always the president was praising this man we discovered this oil because of this bamujjawo ne baleeta omuvubuka naye yajja wange nga akaaba bamuyitaani naye yajja nga bumubye gwe bumwenda bumubye oyina omutwe ogumulinga loofu y'omugaati bubye wamu ojjeyo omutwe gwe bajja gwasa bajja baba bagobe mu kalulu. How do you explain police brutality mu kalulu kaneno ejjo bavuddeyo ne bagamba police ngeyita mu IGP Ochola yagambye nti abo bonna ba DPCs abatakoze mulimo gwabwe abatuna obutunuzi nga crowd zijja agenda what you don't know how do you explain that mukimanyi tulina ekintu bakiyita reverse psychology nakigamba abantu nti bwe tugenderwa kitula president n'aleeta abantu ne balambula iti yalowooza nti ayagala bakole balime but one can pose a question president ayina amaka egomba nga tebali developed kakati oyinza okusanga nga bitterness bagenzi ati balina bitterness bannange batubadda bali balina nesola balina nabaki this is why Obote yakuba Buganda Obote yategeera nti tujja kubeera ne Ugandans a developed Buganda and like in West Germany East Italy North Ngaga South Njavu Nigeria so Obote was aware kankube Buganda njikoleji njimalewo tubakwate kakati nakino bwekiri simple kana akaluke kali the simplest Bobi Wine is a weak man has no structures lukusense lukulaze luvuddeyo you have a man tell these simmering people whose record is stink more than a deposing corpse to lie low jaya boogera ndikakati mmwe Bobi Wine ayina abakumbi baba police balaba crowds ne babuulira bannaabo omusajja temumuzannyirako bano bamumukuma babuulira bannaabo that's why n'abantu babalaba police officer naye a police officer will continue working for anybody abantu abagumu nze nkubuulire ab'opposition abo bayina gundi balina psychological warfare bagenda ne bagamba taata wange ndi okimanyi nti baleeta abanyankole ffe tuva wa Museveni entezi ziri kalabu yadduse asomba nteze my father panicked kakati eyo panic eri mu bapoliisi abapoliisi babbinya abo ba DPC balina amayumba wano bali criminal ngona ali ekatwe is a criminal highway criminal man erusalenda him to go kakati nabo batya Bobi Wine balaba egundi balina smartphones balaba ki they are panicking kubanga toyinza kugamba nti ono ekifaananyi ekiraba n'owa mawulire waali baali babakkirizaawo mu kifaananyi kino
nokiraga ensi nekifulumira mu lupapula lw'amawulire kitegeeza bulaba bonna bakyuse batunudde I think they were scared balinga abategeka okudduka naye nga balaba mobu evaawa ne bakugamba nti Bobi Wine we yategekedde okuba abakubye ekimooni n'alukuba wano yes so olinga agamba nti tugenda kudda ku prediction yo y'okugamba nti rally zigenda kubibwa they will force him anti but disqualifying electoral commission has no powers under the law agenda akisome omulamuzi oyo kubanga bwe babaga bakola amateeka gano bwe bagakola nankabira okulya sente ku Museveni nankabira okokasa gitwala mu state house na tebalina logic nti what we are doing is to harmonize the healthy law act with the election act byetuliko kati logically how can you harmonize the law that allows people to gather to address rallies because rallies are inseparable too abantu abamu kasa bamala okukikola Tanzania mwafugulya bigaana byonna are we seeing alarming numbers in Tanzania? They lost count 500 yeah gundi yabikola Burundi Kenya yes naye olwokuba abantu omuddugavu kasonga nti kiwona Kenya etudde ku chupa itika ne explode any time bawakazi batandise okufa naye sente bazibanga wano era bakulaze Kenya omukazi akuba essimu tenda za kesi zani yazikubiranga ku simu ngono mukyala madamu Bugulu eyasula banka yonna have you thought about banka z'abantu naseti zimwa banka musula banka mukyala Bugulu that is a hostile is a bomb that will explode wewa katugende mukumula okatono nnyo newe tukomawo n'emboozi endala nnyingi nnyo omukuku na Tamale Mirundi wali buterevu tukomawo n'ensonga ya cold war oba olutalo oli ku social media wakati w'abawagizi ba President Museveni n'abawagizi ba NUP. For now, we'll be back.